Subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button. Justice! Cindy want justice! Pakun want justice! We want justice! We want justice! No to Pakistan, China partnership! No to Pakistan, China partnership! No to Pakistan, China partnership! Long live Sri Lanka! Pakistan Army! Down with China, Pakistan! Down with China, Pakistan! We want Justice! We want Justice! We want Cindy wants Justice! Manoj wants Justice! ہم آج انفورس ڈسپیئرنسز کے جو عالمی دن ہے اس ایشو کے لیے ہم اکٹھے ہوئے ہیں، ایک ساتھ جمع ہوئے ہیں، کیونکہ ہمارے لیے انفورس ڈسپیئرنس یا جبری طور پر لاپتہ ہونا کوئی نئی چیز نہیں ہے اور کوئی معمولی سا ایک لفظ نہیں ہے. یہ ہماری زندگیوں کو متاثر کر چکی ہے، ہمارے نسلوں کو متاثر کر چکی ہے اور ہمارے آنے والے نسلوں کو بھی اسی طرح متاثر کرتی رہے گی جب تک کہ یہ ٹیررسٹ اسٹیٹ پاکستان ایگزسٹ کرتی ہے دنیا کے نقشے پر. We must stand in solidarity with our Uyghur and Tibetan friends who have been continuing. We demand the civilized world to prevent enforced disappearances and to combat impunity for the crime of enforced disappearance by considering the right of any person not to be subjected to enforced disappearance, the right of victims to justice and to reparation. 真有從事不同嘅關係。作為喺加拿大嘅香港人，我哋有責任學習呢個原住民嘅歷史。今日我哋喺原住民嘅土地。 گلی گلی میں شور ہے، گلی گلی میں شور ہے، شام کڈنیپنگ ہے، پاکستانی فوج چور ہے، گلی گلی میں شور ہے، پاکستانی چور ہے. کہ ہمارے مزدور موومنٹ کے کارکن عالم کے تمہارے لیے ابھی جو تمہاری پاکستان ہے ان کے لیے. This is actually for past 2 to 3 decades in Balochistan, the atrocities of Pakistan, they are increasing very rapidly. Before they were just focusing in Balochistan, but nowadays they have started the atrocities in other areas of Pakistan, like in Sindh and in Pashtunkhwa area also. One of the major problem that we are facing from there in Balochistan, that we don't have any access and don't have any information regarding the enforced disappearances. جہنم بننے جا رہا ہے. ہم یہاں پر کھڑے ہو کر یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ protest against all those disappearances which the Pakistani army and the Pakistan intelligence has been carrying on in Pakistan for a long time. So there are thousands of people, like human rights activists, journalists, political workers, who has been forcibly disappeared in Pakistan. So today, since it's the International Day for the disappearance people, or the enforced disappeared people, so we are here, to protest in front of the Pakistani consulate, just to raise the voice for those people. ہم اس پروٹیسٹ کی توسط سے
or people are coming out to protest against these policies. And what's frightening is that Pakistan is doing it first in broad daylight, without the issues, without making the international media or the local media be able to report on these issues. So no one is safe anymore in Pakistan. And Pakistan, the other thing Pakistan is doing it is doing it with impunity. There is no one to question them. There is no one to make them accountable for their deeds. आज 30 अगस्त इंटरनेशनल इन्फोर्स डिसअपीयरेंस डे के मौके पर हम यहाँ लंदन में 10 डाउनिंग स्ट्रीट वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन के घर के सामने एहतजाज कर रहे हैं। इस एहतजाज का मकसद है कि बलूचिस्तान में पाकिस्तानी फोर्सेस और ईरानी फोर्सेस की वजह से जो जबरी गुमशुदगियाँ हो रही हैं, जो जबरी तौर पे बलोच नौजवानों को लापता किया जा रहा है, जो मावरा अदालत कत्ल किए जा रहे हैं, उसके खिलाफ हम यहाँ पे एहतजाज कर रहे हैं। हम दुनिया से और अक़वाम मुत्तहिदा से अपील करते हैं कि वो बलूचिस्तान में जबरी गुमशुदगियों के ख़िलाफ़ और जुल्म जबर के ख़िलाफ़ अपना एक्शन उठाएँ और अपना किरदार अदा करें। बलूचिस्तान में कई दिहाइयों से लापता अफराद का सिलसिला जारी है। कई दिहाइयों से लापता अफराद के लवाकिन एहतजाज पर बैठे हुए हैं, लेकिन पाकिस्तानी अदालतें हैं जो कि पाकिस्तान आर्मी के अंडर में हैं, उन लवाकिन को इंसाफ दिलाने के बजाय उन्हें उल्टा धमकियाँ दी जाती हैं कि अगर आप एहतजाज से पीछे ना हटे तो आप में से किसी एक को अगवा किया जाएगा या फिर वापस कत्ल किया जाएगा। Stop disappearances in Balochistan. Stop disappearances. Justice for Balochistan. Freedom for Balochistan. How do you see the issues of enforced disappearances in Balochistan and Sindh? It's getting worse day by day. Hardly a day passes by where you do not have the news of the missing persons. Sometimes one person, sometimes a group of persons, but it's happening throughout the calendar. So it's getting worse, and I must say that Sindhi and Baloch people should prepare for the worst to coming. As we see Pakistan and its Jununi military, Jununi mental army with their mindset, it will deteriorate
and it will get worse. We want justice! 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 Baloch want justice! Baloch want justice! Baloch want justice! Release all! Missing person! 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 We want to tell the entire world that Pakistan is committing crimes against Sindhi and Baloch people, and hundreds of people have been disappeared recently, just like Akib Chanjo, Insaf Dayo, Kashif Tragar, Gulshed Tragar, Imtiaz Khaskeli, Riaz Khaskeli, Hafiz Notkani, Mahfuz Notkani, and Hafiz Pirzado, Masood Shah, Asghar Brohi. Hundreds of people have been kidnapped. Day before last night, the father of our two martyrs, Zaman Shah and Perial Shah, his father, who's old, about 70 years old, has been kidnapped by Pakistani army. And this practice of enforced disappearances, Pakistan is using as a tool to suppress our national struggle of Sindhi and Baloch people. We want to tell the entire world that raise our voice, because this enforced disappearances is a crime against humanity. We want justice! We want justice!